Okay, welcome back to Second Conversation with my father, Sione Tu'itahi here. You would have seen in the introduction there that we had harvested some moʻengālō or lemongrass. Is there any other names for moʻengālō? It's just moʻengālō. Moʻengālō is I know of. And yeah, so Sione's been obviously growing some in his yard, and we've got some brewing in a little fancy teapot here. I'm sure this kind of teapot probably never existed during your time in Tonga. You want some? So that's my question. Is it brewed? Is it ready? Yes, already. It's probably been about 10 minutes, or 5 minutes. Yeah. So I guess we can open up the question with, actually before we do that, because when you were talking about harvesting the moʻengālō, I was like, do you have any sugar or milk? Because this is how I remember drinking moʻengālō in Tonga, like with the milk and sugar, and that's what made it really sweet. Okay, there's your milk, and there's your sugar. Malo. Thank you for... There's honey there if you need honey. I think honey might be better, actually. Yeah, just some... Ia koe loe moʻengālō, Yeah. nau tupaka nei I kawai haano pe. Yeah. O mahina pe me hingoa koe akau tu fonua. Native. Ia koe native. Tu fonua native. Yeah, native. Koe cultural tree, native tree in Tonga. Moʻengālō, lemongrass. You find it across the Pacific, Samoa, and Southeast Asia. They use it a lot for not only for drinking but for cooking as well, right? Koe kana elahe moʻengālō I Tonga, plenty. Koe na manatu derea moʻengālō. I was adopted next door. My grand uncle Simote Masoe and his dear wife Pua adopted me for some years. I think when I was 2 to 4. Simote? Yeah. It's an interesting name. Yeah, Simote Masoe. Pena e tō e Pua moʻengālō I he neki ngowe. Yeah. I koro. Tō e mai tapaka tonga moe. Akau whai tō o moe. Akau kai. Pako ko manatu he tatanokan ke moʻengālō. Yeah. Ke whoki ki Tonga o Talanoa ke he. Nā ku Talanoa koe he tapo tānoa ora ki he mahu koe ai motu. O I kai ko kawai hāno be ka koe me motu koto I Tonga he taimi koe. Koe taha o I ngahe nei ngoe lahi ka kai uta. Panau toi tō ai ngoe I koro. So there was not only the garden in the tax allotment, the plantation garden in the bush, but also there was a home garden, right? Where you grow generally 3 types of plants. One is the fruit trees, so it was an orchard. Koe ua, koe greens, hange koe pere, moe lu, moe mea pehe. So your supply was just outside your kitchen. Yeah. Pe koe tolu, koe akau whai to'o. So it was also a medicinal garden. So the notion of a botanical garden. Wait, sorry, did you mention the second one being kakala? Iyo, koe kakala. Yeah. Koe hange koe si. Yeah. Ngā koe si whai ake ngahi koe si. Me ngahi alamea pehe koe ke aho kātonga, aho whaiwa. Yeah. Pe kai tō e langa kāri, koe hei lala, moe whā, ilai whā kōtu e ke kahoa. Yeah. Koe, nei tō koto pe moe I koro. Yeah. Nei mao pe mehe matātahi, ka koe whanki I whahinga koe oe whā oku lahi taha no whakahonga I, pia mahu inga taha, e hange ka kai o tō I koro. Koe te alko ke api o ngoe kakala, oku nam kakala au pi to whakawhōwha e hai whakawhōwha. Yeah. Te ngō ke tuia sisi, Yeah. tā tau tō whea mo alu ke api ho kui ka pau nai tō kakala. Yeah. Au pehe. Ki mantu mo api koi maawhanga, api ko ho grandmother sane. I kau? I kai, I maawhanga. O I maawhanga, I nā mua, api a nā mua. I kai, api koe o kau No, nā mua. Api Kau o ata, kau kau. Yeah. Api ngoe kakala ia. Okay. Na ke keisi ake na tau whākoe ki ai. Yeah. Na ke tū bea e whulanga kāri, koe moho koi, so koe ngahe kau. Mga hi akau ke he na whai ake tui ka hoa. Yeah. Pea whai ake teu koe o koro mo angai api. Pea toi whai ake ngāhi lolo. Au ke tui. Yeah.
nai tō pē kola kau koe a. E koe tano ko ko uhinga ke koe. Mahu inga ko koe o e tō ai ngowe I api, ai a koe ngowe kai, ngowe kakala, ngowe whai to'o. So there were 3 different types of plants that were grown. Yeah. Food, 3 major categories. fragrance Yeah. plants and Yeah. medicinal plants. So it was not only functional, Yeah. utility, Yeah. but also beauty, aesthetics. Yeah. Ai mea. Pa koe ki hoi whakapoto koe a, na ke tupu hake nei whaatoko ni kau, he taki ngoi Western Polo koe tonga, Yeah. pena kai ke Western Polo pe, kana e ai moe taro, i ai moe pere, That's right. pena mato mo po e ngoi e kakara I api, moe ngoi kaisi ai ne. Yeah, we had heaps of sand. I remember all the sand issues. About the whehui mai, pe whehui mai her generation. Where did you get that notion from? Certainly not from school. Yeah. School was second. The Right. first one was actually the first school at home. Yeah. And na wako I Haʻapai, I Ha'ano, I Pokatala. Pau te hawe I kolo vai, nau tala noa te tala noa, koe kukui, a mere, o ngā mātua ak whae, ko taria. O ngā mātua ka taria, na whai kawa kamperi, kana e whai to'o, whakatonga a mere. Whai to'o whasi, me ngahi ala mea pehe. Kana e whia mao rewa, ke aru, ke ne tō e ne ngoe whai to'o. Yeah. Kange mantu I ko mere, na hiki holope mo kamperi he ngai whakawhai whekau. Paka mea maari e ia. Na mahu o atu ai koro vai, ukea ne ngahi akau whai to'a nai, ke tuu bei he ngai fu kato. Tō pia kanga koe tamatama mo mea pehe. Koe tamatama koe akau o whai to'a ke, ila ka lavea, whai to'a ke tamatama. Kamata ke lavea pa ke taitokan kai uri o kamata ke kona. Na ke osi fōhui haka koe aki mo atu ko Yeah, yeah. Vae. o kanga rewa mere o uraki mire tamatama tulu ya pe mama. I kai koe pe tamai, kai lai tamatama, pa ke fōro. Oh, And okay. e koe whai to'a koe ana internal but the external Yeah. application. So basically what I'm saying, if I translate it quickly in English, the notion of a home garden was indigenous wisdom. And I learned it early on. Right. And in the home garden in Tonga, in the village and in towns, there are 3 major categories. The garden, fruit trees, it's a food garden. Yep. It is also a fragrant flowers garden, for days of festivities and going on important days to church on Sunday, but also healing medicinal plants. Yeah? And related to that, when you make perfume, Tongan oil and all of that, Mama Tu'itahi, a potion you mesh with prepare all these various fragrant trees and produce a fragrant potion that you can actually use to massage your skin. But moʻengālō Tongan oil as well. So Yeah. that's wisdom that I really treasured, and I learned that early on in Ha'ano, in Kolowai with my grandparents, and then at my own parents' home in Havelo. My mother is a real green finger. Yes. You have seen that. Yeah. Her what when you say green finger, what I'm reminded of is her rose garden at her house just down the road where they used to live on Spinella Drive. Yeah. Where that was like her prized position. Like you'd go there and you'd see these beautiful, rich, vibrant red roses. Different hues of red. Oh, yeah. And that reminds me of Nana. So to apply that to our current context, here in Aotearoa, you have a nice home in Hunga. Yeah. You have big, fertile land, big yard, front and back, and the grass is beautiful. Yeah. If you convert that into fruit trees, and all of that, I think that's the thing for your generation. Yeah. So the thing that you see in, because what you see in that's practiced in Tonga, is obviously the norms there, and then when you move over to any other country overseas, you observe the norms there and you just follow the norms, and then you might also bring with you whatever practices you have. In terms of like gardening and lawns, yeah, there's a culture of gardening here, but it's interesting how lawns are really like prized positions here in Western countries. Like it's a European thing of having like a
nicely kept lawn, then it's a sign of wealth and opulence, of being able to maintain a piece of land without any weeds or trees or anything growing on it. But if we come back to the sea plant, it's interesting to me to drive past houses in South Auckland, and it's almost like you could spot a Tongan house by the tea plants that are grown on the front that line the fence or the border of the property right at the front. Because my assumption is all those properties are just Tongan properties, because they just remind me of the homes and the uppies in Tonga, where you just have the sea lighting the front of the border of the house, and these beautiful rich red green leaves just growing out of the plants. So it's the same thing that you see here. And the first time I saw it, I was like, man, this just looks like what they do in Tonga. And I just thought, this must be a Tongan house. Surely it's a Tongan house. How do you like live moʻengālō? You know, I think you'll get that one right. Ko uhi he koe si, o koe kakai tonga o lahi tahe nau tō ai si. Pea o nau tō ia e winga ua koe uraki ke teu i ho nau api. Pea koe wā o aonga whoki koe hoko e ngai whaiwa. Tau te wita kai mini hange koe ni I South Auckland, koe koe ngai whaiwa whakatau. Ngai koe kātonga whakatau whaiwa koe Polyfest. Which is coming up actually. Pacifica Festival. So, koe mandu I ho koe mate ta whoki tonga ki he si. Koe api ko hong me hektanga, ai koe tue whine lahi taha i tamai. A sinare rea. Na e hanga mai beki a tau api I tamana. Na e tō si lahi au ki tō. O ka te mwena ke mo ke a koai mo Riswan he Tonga High School, he Tonga Side School. Na whai ko mo ki festival. We had a little gala day at Tonga Side School. Actually, I'll share some images of the... Komo sisi, mo kahawa, ko ngahi mai be e sina. So sina me rola te unga whaiwa. Ko anga whakatanga whau kai ke aro o whie mata mua pehe ko me hektanga. O eke i o kore ke ha mea pehe pe te hela I hano ngahi. Ko anga whakatonga ko koe ke aro o whahaha o whakapamamo o whako me hektanga. Ka whakatewhito pehe whamiri ko toa e taktahe nau whonga. Ko whamiri ko utamai ko e whamiri na e whetokone ake mo whea ho whani. Pena e whie ma pēa sina ia. Temna ora gradu ko kore la isi tamai ko ai ke hat mai ai ke ai si ang tamai gi ke na o ko I'll be going to how I see to my burner kisses. So I thought to myself, you know, Sisi le taha Cisco maho mehitang. Of course. So you owe a lot to my auntie. Kakoe ki waka ia ki ang koe ungang whatonga mo mahu inga o wha mo whetoko ni aki he family. Kia ham hektanga u lere koe tō taha ofa ia mo whetoko ni wanga anga whatoki lalo. Kei mita hai au whatafu I ki taha tō hektanga mo lahi tūtu uni pēra. Ka koe mahu inga ke te anga lere mo tau he wā. Ki lahi na mahu kai hani. Kai ke meri? Koe hani hau pēa me ngahi a kau. Hau me me hone. I was going to try and make an argument that it comes from nature, from the trees, so it's good for your health. Yeah. Ka koe mea mo onia, koe ko tānoa ki South Auckland, o si o koe ke ngōwe, koe lahi taha no tōi ka kai tonga si. Ka wasbi he ngahi anga whakatonga, ngahi anga whakafonua ke he Pasifiki. Ka te alo ke o motu ki ralo tonga o motu koki. Unau ngā lahi ake si unau lahi nau whaiwa. Koia, Ai mea pehe. O kai ke fu pehe hono tōi si munga kia ka whamoa, ka unau ngā we aki. He whakatonga ngā inga mea. So at the beginning of the video, there was a little shot that I took of your gardenia plant at the front. Oh, yeah. So I was going to ask, ko haere na ke ngā ki mua, the indigenous plant, or the word that indicates that... Akau tu fonua. Akau tuku fonua. Tuku fonua. So ko akau tuku fonua ia, e gardenia, pena o maia me I movie. O nai tuku fonua pe gardenia he Pasifiki. E peo ki kai koe whahinga pe koe na ke sio he tua whare. Kei whatongai pe nai kei matala. Na kei matala, I he mea.
Kau lagi be ka mai no koi fu koi ki ngoi ka lai ho fae koi ko na to. No, it's seasonal though, right? Like they doesn't bloom all seasons. Spring, summer, it flowers. Yeah, Yeah. Right. Ka koi siare, ko no i koi siare. Ah, yes. Koi siare kui la Tonga pe mo tahi koi tiare. Yeah. Okay. But that's the genus, the variety. Pagulahe ngai siare. Ah. Kehe. Ia pagoi. Kehe mo lanu. Ia kehe mo lanu. Kehe mo lanu. Ko hingo e taha, ko hinga pe wa ofe anga fodo ma ta ko pua. Pua. Ia. Ka ko pua e alo me I Hawaii ko e pua, Awe me. Ka alo pua I Tonga ko pua Tonga. Aka ia ula lahi ia. Ka matala nge. Ke matala ve. Matala nge na ko. O fa ke tui ka hoa. Mo ke namle reve. Namle au bit. Ka te lo ki to ko fe namle ang he pua Tonga. Pe mo ka dinia. Masia. Okay. Ia. Nam hanga be ko ki ilo I ko kakala una namu ke. Porque tō tangata ko mo tō, tāpa tāwhia ki a kau. Te mo whanonga be he whauhiwa ki he taranoa, ki he whā mo e huni mo e koko wālu mo e. Oi, I whaiwa koe, tōrilo siare. So koe siare. Koia, koe siare ia. I he mea. I had another thought, but... Io, ka ko taranoa koe ki South Auckland. Tio. Ki he si. O kune whakailonga ia e mea e ua mahauinga. Ko uraki, koe tau hiki fonua koe mei Tonga o mawhola I Māmani. Yeah. Ai ko tau mawhola hangai fonua lahi o Māmani. Tok tau au ki Europe, au ki Hakelotoa tō. Amerika. Ka ko Nusilani, Tonga lahi taha. Kana kamata hiki mei ke heni he whakatolahi he ononga wholutupu. Koe moʻengālō E koe ka uruaki Māori koe ka Tonga pe ia. Tamati hai. Hanga koe koro ko ni hanga ke no. O te tau translate ki whako ia. I kai kapa e koe ne talanoa mahino koe mo oni ke he mea koe. Koe kāinga Māori koe nā tupu mai pe me he kakai koe na e wholau mai me e sia tō hahake. Fō mahe Pasifiki o no whate ni ihi Tonga Hāmoa. Papua New Guinea, Solomon. O pehe whakatau reo ko Solomon mo Papua New Guinea o he toko lahi. O koe kakai. Ka mei Afrika. Ia koe kakai Melanesia. O toko lahi le ngahi matakari Porinsia hei tō koe a. Koe a. Mea, o whaakolau o hei lokat mai ni ihi mo kō mau maheni hea ngā awe mai mea. Ka koe hange be koe kau Māori. Koe nau Omi be me he whahinga matakari ka tau topu mai mea. Koia. Kana nau poto nā tolo mua mai ki hen. Kai, nā poto, ko Tonga e ku whakalata au pito ia, mā whana mo e. Ia, mōni be, ka koe anga e kumi whonua koe e kakai, e nā o mai. Ka koe mea koe hana ua mahau inga koe, pei tua tape u tau o ai, o tau awe e tau koroa. Koia, Tau awe e tau rea, awe e tau tui, awe e tau mea kai, awe o tau umhei unganga ke kehe, koe whetoko ni ahi, he whamiri me umea pehe. Pako unga whoke tatano koe ni koe whenge ki a kolea whakatonga. Koia. Kau pehe ai anga koe o mea. Ai koe mea koe o koe sio I whakatonga o karani ni. Koe mo uia e kakai o whakatatau ki he mea na nawanga ki ai, na wanatu ki ai, pe nau mahu inga I ai, pa aonga ai, teu ako nau hei api tō ai si. Koia. So hange koen ko o kalani toke lau, no shoa. Ne te kei ke fuolo lahi si ia moha kau pehe heni. Ki mo ke... Iyo koe ngai toko si e kakai tō ngā heni. Koia. Ka alu beita imi me tō lahi mai. Pe hao e pe mo e. Hao e pe mo a kau mo me a kai. O pehe anga mea. Mea mea. Pe Hawaii peki no so ani. Mo hoki si mua na tau. Koe so koe whewhine ia. Pai tai. No for mai pe I hen mahalo minute be honga fulu mi hen. Oh ia. Okay. Ka koe kau ngā mea hau whae, kau ngā mea mam. Kau Tonga pe. Ia kau Tonga pe. Pane hanga e au. Pane ni whakafo o e ni ngau e. Ia. Pane tā e ne si pane tau mai ka mam. Koe whi mau hao si diwa. Pe au mai rewa mea hau. O ko tuku pe ngālo he mea lere.
Paolo va whakatau mai puha kere, ai tangai kere me he whare ngau O ai fo I tampere stiki ko tō ai. O kinga ke whakairi ke mo ui, sa seu mo ui. Yeah. Ui, Ka koe ahi bea koe sio be he tō mo e koe whae. Ka koe mea maare be mo ui ai akau koe. Actually, I'm surprised your mother didn't grow. Oh, maybe I actually didn't notice it. Oh, yeah. Because and it's probably my unfamiliarity with the Tongan plants. But does she have any Tongan plants at Spinella Drive? Nane whiinga Yeah. ke tō ai akau. Yeah. Nai anga ki ai I Tonga. Koe lo se whokia koe akau pe no Koia. silani. Yeah. Ka nai whaalu ke whare akau, o whakasio ai akau, ai whahinga lo se koe nai I Tonga. And Maui Tonga. Pani hare o mai hai whamanat ki ai homa hatau ki api I Tonga. Yeah. Pea kai koe pe nane whiinga ke o mai ai akau o whakairi I no silani ke mo ui o mai me Tonga. Right. Kai loi bina hau huwhewhe me akau he border security. Kana ne na uilo ina ne wha o mai ai akau whina I ke tō. Yeah. I he mea. Pea koe me ai e uan, na kei ke whaingofua ke o mai akau, pea koe taha. Koe neuraki mua mai whoki e konga mātua aku I a tau tolu ki New Zealand. Yeah. Nana mai na 80s. Ilo e taimi ko ia. Yeah. Na ki momoko anga o kalanini. Yeah. O kai ke fu ilonga whakatonga I ka kapau te na te hanga o nofo o tokanga ke mea koe. Te whananga I liri koe e a mā whana. Yeah, do mama fan. Pea ku kamata ke mo ui heni. Whakatalunga tabe mana o mai ko he kakai. Koia. Pea mai ki liri koe e a. I global warming. Kamata ke mo ui lahi le rei ange ai akau I he talo piki. Me whetu mā whana. Yeah. I ea koe no New Zealand ni o ku anga moko. Temperate zone. Yeah, koia. Subtropical temperate zone. I he mea. There's a couple of things there. So someone made a comment recently that I found really interesting, and it was related to the Hunga Haʻapai, Hunga Tonga explosion a few years ago, and how they think that actually offset the climate slightly. What you see in the last few years since that earthquake, and even maybe before that, is the rising temperature due to climate change. But it seems like we have a different season now in the summer, which is like a monsoon season, where we have these heavy rains that last for like weeks throughout the summer, which is unusual in these last few years for New Zealand. Like I don't think I've experienced the kind of rain during the summer here that I have usually do in the Pacific and the tropics. So that's one aspect of it. And then the other part is the dust that would have settled in Tonga, which will obviously like enrich the soil and allowed, because you'll see, you see, I saw heaps of videos recently in the last 6 months of, and even when I was in Tonga last year, of people talking about the India, the soursop tree at our house, starting to bear fruits, but multiple fruits, Mercy was saying, which only occurred after the explosion, after the dust had settled in. So you have all these like new growth that comes from the enriching of the soil, and I wonder how much of that soil that dust affected New Zealand as well, if it travelled over here and then also impacted in the last couple of years. O koe ka mea who ia. O koe ka mea who mea koe ia liriu koe ai ātakai. Pe hau koe liriu ke toinga mea mo. Koe, yeah. Koe ka mea who ba. Koe mea mea who ia koe ne la lahi, koe ne hoko ange. Pe a lahi ange. Pe ngā unu ai e ngā hi mea koe nai hoko pe ke whetu uanga maheni. Koe. Kamata ke ngā unu hoko ke ngai whetu na kai ke nau maheni ke mea koe ia. Ai koe koe ngā whe matolo aki anga ātakai. Koe mea koe nange tāno koe kai ki he uha. Koe uha koe tau mamatai tau tā whē ai. Lo maki ai tau roro koe I New Zealand he taimini. Koe mea bia whaalahi tō koe I he Pasifiki. Koe ngā ka whetu mā whanonga. Uha whaolalahi pe ualahi. Ko uhai I Tonga ko maratoi nai wholalahi o pe ko taimi ko ke whaka uhai o ku like o ngai tō ngai whi
O me hange o ke saoa i wharekau. He ka uhai he ni o kehe e mea, manifi o pito e... Koia. Ka kuri riu e mea. Ka koe, o koe kai ka hama tau au ia i he sainisi ki he mea koe ni. Ka koe he ku ngāwe, ko pau ke ulawe ngahiri pōti koe a kau matau tau. Ke mahino makatunga he mea mo oni, a iku whakaukau koe i he mala e health, pia moe ako. Tau te whito ki he mala e koe health o kou kauhe ngāwe ai, he tunga whakapure ngā. Koe mo uile rei a parani te planetary health. He koe mea maho inga ura kia ke tau i loi. Ko kamata me he tahi wani manoa, hang he kau saini si whakailonga i ai. Koe kamata mahino au pito ange ai, ai mau i koe whahinga tangata a takai. Ai koe Anthropocene. Me he tahi wani manoa. Iyo. Koe nanga whailonga i koe taimina nau peo ilonga tahai kan, es kamata me me mua. Pea ko tāna koe ki Tonga, ke ngai me ko hoke Tonga. Te mko na aku, heo kei si tupa koe i Haʻapai, na aku si o ke mo ui se whanara ake a ka kai mo nau a takai, mea kai, ngō ue, wala, no foanga. Tō ko tō pēm he a takai, whare Tonga ngahi me he niu, me a kau kehe, mea kai o tō mai pēm me uta, mai me tahi. Me ngahi mea pehe, koe wala, koe ngā tū, ko ka anga mo mea, pata kungai pe wala ko ka pahalangi. Pana aku si oi ke he pere ngesi koe oi a takai, hena ko haa anō koe ki moti si. Peka pau he kai ke tahule re he ka kai a takai, ka nau whakaware ware. E mau e a takai, e si e whingota mo i kai tahi. Pea e si me a kau ke nau kai uta, hau si ki kere. Kono whakarea koe taha, ilo e Tonga, koe lao, koe tau taha no pe taha, pe e whaki hono api tuku hau e kai walo. Ko haa no ena e whangofua mo e motulahi Haʻapai, ke e ka pe whaa. Heo fusisi apita. Sisi kere. Ta ku hau miai fo irea koe kāinga Haʻapai, koe kāinga mo ui whaka poto. Pa koe fo i, koe poto tuu fonua i a tau ke kau haa no. Pea koe konga lahi utana no koe ane nai ki he ko poto tō e ngōwe, mo poto e seniti, mo mea kai. Koe, a koe iau me kawai hāno, ta te whita ki tūpā ke he kukui. E mea, ka kumahu inga witoi. Pea kuma oni be, ia koe mea koe hokoi, ko utana koe o pehe koe ke fo o, a ngahi mea koe hokoi taimini, hange koe puna koe mo ngā whi, hokoi mo fui ke, pea fui a Tonga he, i he efu koe me he mo ngā whi. O hoko mape mea kai i Haʻapai i kao mo tofua. Oh, okay, true. Tau te whito ki kao. Ai ako mea ko hoko ai, o mo uire rea pita kere koe i tofua mo kao. Pea ko tūpaka au ena i whaaruma au be whangawhaetanga ai whangatamai. Nāna tō ngou e kawa mo e taro mo e kape i kao. Ke uinga i whange e kawa tofua me a kawa mua i tūke. Ia, te whanonga. Ko hinga koe ia. Koe volcanic soil ko simahin mea koe kere mo i le rei. Pea koe tā mua kia ki Tonga. Ai tō me koe mo ngā whi. Ka kono mo ni, o kai pe kaunga mo ngā whi ke uesia koe ātakai. Koe te lau bea ngai ripoti koe koe whakasainisi. O simahino ai mea koe ia. Ko mea peu tau ngoi tō koe ne tō me ko uesia i tau langa, i tau no forma mea. Ai koe, ako mea peu tau ako mea i ke oraki oe mau e ātakai. Whakapoto i tau he ātakai, tau mo ui koe ātakai. Koe ni kai ki ātakai koe tau māloro, tau mandei. Mani. So just to bring this to a close, I wanted to share like an observation because you mentioned you're saying, I'm not sure how my mother got these through customs, but she managed to try to bring some plants over from, and I'm sure customs wasn't as strict back then anyway. But there's this interesting thing about customs and the protection of the interests of the country that you're in. And in this case, it's the protection of the agricultural economy and the agriculture really, in our exports. And so there's such strict restrictions at the border that any plant material you bring in has to fit within their square box. Otherwise you just throw it away. So
I came now whoki mai me Tonga I he 2 years ago Koia. Pe na hawa mo ngahi kofe me Tonga ke o ngahi ku whangwhango. Ka koe mea na teke mōmo e kofe ia pe na ke ta tonu ke whakamātu. Koia. Whakamōmo. Yeah, I'm joking. Ka na teke mōmo e kofe ia pe na ke mata pe e kofe. Koia. Pe koe concern e kau border custom people. Koia. E lava ke tō e kofe ke tō tupu I heni I New Zealand here. So they don't want that to happen. They don't want me to bring green plants so that there's a potential for it to be grown, which I told them that there's no, I'm not, these are used for instruments. Yeah. Anyway, they removed I had about 15 green coffee. Yeah. And they took it all and threw it out straight into the rubbish bin. It was disappointing. But there's another, so that's one example. And another example is I have a lot of performing artist friends who travel and they perform in different places in Europe and Australia and across the Pacific and whatnot. And they take their Pacific koloa with them. And it's interesting again at the border you're met with this, it's a colonial structure of like protecting the economic interest and the economic interest of the country, because it's the strict border policies that stop them from being able to bring their koloa with them, whether it's like a shell or something, material good, because they're trying to come and actually express this cultural identity in another place. And in some cases it's actually returning or meeting with like other Pacific groups, and you are told at the border, no, you can't either take this or you can't bring it into the country. So like this really interesting conflict between cultural practices of like us as people of the moana trying to like exchange or like, because the idea of your mum bringing plants over here to Aotearoa from Tonga, I mean, that's what the Māori did but now we're in a new, obviously modern day where, there's new structures. There are good reasons why we put strict rules, at the border. Yep. It's not only the well-being of the economy, equally if not more important, the well-being of the people, because all forms of diseases can come through. If you're sick with, say, tuberculosis, which is contagious. Through plants, though? Is that a plant-related thing? The principle of protection at the border. Oh, yeah, that's fine. Yeah. That's fine. And so I want to make sure that we are clear about why they are, strict, orders at the border. Yeah. No, but my point is... So there is a health reason, there is an economic reason, but if there are political and discrimination, then we need to address that. And so I think what you're leaning towards is actually unnecessary discriminations, whether it's colonial attitudes or whether it's racism and whatnot. It needs to be sorted through. And so it's about having a dialogue, look into the existing policies and explore the facts of the matter and change the policies. Ka ku ogo tui bea wea ogo ilo e mea koe ni koe conference koe na tāwai ki India na koe conference koe global summit I hono ke traditional medicine and imagine what traditional healers bring take to India. Of course. So our experience with the first summit in 2023 na o mai he kakai ngai fulu I mo koe potu I akau awi India. Me ngai whitu ke he mamani. Pena na hanga no tō tawhi he. Ia ko ngā whoke koe ke no he lava he mea ke o mai ai mahaki mai ngahi mon manu whakatu tāmaki. O we si ai a India. Ka koe mea koe whaupe whaunga no siwi. Ai koe hange koe ni. O tonu ke siwi ai mea koe ke o mai he whanua koe hau me ai. Siwi whakamo ni o ko maru me he mahaki mai ngahi mea ngai whiri ke heke. Pea ska pea mau e tohi whakamooni pea o mai aki e pehe. Ka ko ilo e be e awe, he ni ngā koe he ongo, pea mai ko ngā koe he taimini.
o kai tai me taha, o ko ngā aki la o koe I he kau a fonua, I he border security, la o e kau a fonua. O kai ke uhinga ke malu I maha ki mga hela me pe, ka koe ngai be ke ki tukua te koloa e fonua koe, kai o mai koloa e fonua koe unau loto ke tukua nga mai ki heni. O ko hoko pe me e koe ia, ai koe me e ke tau tokanga koe ki ai. Pea, o kou tui ta tau au ia me mea kou ke tāna ke, ton ke awe hola ngai koloa tu fonua ai ngai kakai kotoa pe, ke nahi nau fononga kotoa holo pe. I mean, maybe not kakai kotoa pe, the point that I'm making is, ko tātou luka kakai me he moana, Pea kau I ai e fonua koe ni, anu siha. Pea koe ia, ka pā te tau o ki ha wheitu he moana, o whoki mai mo ha koloa me he moana. I mean, the point is historically, that's what actually happened. That's how people migrated to this country, that first settled this country. I'm not saying that that's what should always happen, but it's just funny that the current, modern day system restricts that historical practice of taking things back and forth, exchanging, trading, or whatever it was. And I'm just making things up. I don't know the actual facts. Mea maho I ngai I ho tau kawe ko whai. I ho a ki men ko whai o maho inga. Ka ko tui o ki kai koe tawhaki pe e taha ke whai ke tokanga. O ko tui don pe ke toi tokanga ai mo I le re a ka kai. More. Without like me doing any sort of analysis or reading into the actual policies, my assumption, and this will be me being very ignorant, is that the policies, the border policies, lean towards the protection of economic well-being and the economic more than the health of the people itself. I mean, both are two blurry things, but Ka mea ko katai, I ho tala noa. He ko ke hanga e koe I wholahi mai fo I ata, whaka ofa au pito o e kōhiri, hange koe na e whea whawhani pia merino I tau whewholau aki horo ma o pe, whaka whetongi koroa mga mea pe. Nē te me tāna tau ata tau e whanoko tūri me nā tau toro. Mon, that's true. But I mean, nā tau ata tolo hanga o whenga ke tau konka u whanua. Iyo, ka koe mea ndaha. Ka ha mea koe ki tau sa I ai, ka ui a koe mea whanua koe. Actually, I loe si aine kou loloa. Let's finish on that. Koe ka saine me Tonga, fu whai ngata ahono tō, mga tō sifo. Saine me whi. Ui o saine fisi. So let's go down this fissy route, because ta tau pe mo talo, he? Hange koe, sio mea kutua e mea. Kutu mei fisi, kutu fisi. Kutu pena tu pei Tonga. Whewhea talo kai ke fūsai. Ila talo wenu tau sa I ai. Talo Tonga. Talo Tonga. Koe ia. Pea koe talo tau tau koe talo futuna. Ko futuna whoki na e whakai Hawaii e Tonga. Oh, okay, yeah. Au riri whaparangi colonization. O ia koe kumi whanua whakai Hawa. Yeah. Ngā koe talo me futuna, koe me e ua. Ura kia uifo, pea koe ua. Koe tau kai ma pia mana tu namdai. Koe whanua koe ni na ma pure. Hey, just remember who conquered, who colonized you. Ila saine Tonga. Angi saine au I ki pehe beu. Whakawhopita no paki mai. Paka koe talo kai ke sai, koe talo fisi, yeah? E was panonge hingo. Well, be I don't get to whaka be nei. No, I thought there is a talo fisi. I o ge be talo fisi. Even the polo, a hingo e polo. Hingo e fisi. I kai. Kehe. Kehe, yeah. Whewhea mohe fisi. Ko whewhea mohe fisi. All these like negative... Ka tau ngari whakakata whoke. Ka mo nia o tau Ki whakakata pōro ngā aki, hono tūke mea kou koe ke sai ki he kai ngā koe. Man. Tau whakao pe ke mōre atu mea koe. Yeah, mon. Pa koe anga whakawhonua koe ke sai, koe ke tonu ke awe. Koe ke tonu ke kawe he koroa koe tau awe. Tau awe holo, Awe pe koroa ku lerei, urunganga lerei, mea tokoni lerei, koroa lerei.
Hui. Koe lau koe mātua, ako mo e rotu wanga au. Popo ia. Okay, that's a good way to ke whakaosi e taki pō lave, taki. Koe. Now, the last conversation we had, taki behe, koe ki o tai peo ta hamo ai or something. Ki o tai hamu pe. Ki o tai hamo. Koe ni ki moʻengālō hamu pe. Someone commented on that. Someone made a comment on that. O ilo ke tama kau pōtou ne ilo ia o hao peo ngā pe moʻengālō ke whaeko pōtala no. Okay, malo.